get the whole story. Much has been said about gospel artist Justina Syokau, but how well do you know her? For full details of her life story, stay tuned. Hi Justina. Hi. Mambo? Poa sana. Uko salama? Uko poa sana. Nimeshukuru sana kwa kutenga muda. Amen. And I know most of the viewers knows you as a gospel artist, but they don't understand the journey you walk through ndio ukafika mahali ambapo ulipo. Na ningependa utueleze sasa, kando na yale bishasha drama. I was born in Machakos County in a home of 5 children. I'm the third born. Tulikuwa wasichana watatu wamezaliwa wamefuatana. You know when the kids are coming the same gender, the way the heat goes high. But I thank God because of my parents, they have stick together. We have 2 brothers after me. And I'm born again. My father is alive. My mom died some years ago. I'm a single mother. I was married with a white wedding. And then my marriage was full of violence. And nilikuwa napigwa sana. Sure. And it didn't survive. So I'm one of the people who are divorced. I am a divorced woman. I have a son. I was chased with my son in 5 days after I got my kid. We landed in the streets of Nairobi. It was so painful for me to see myself in the streets of Nairobi after being married by somebody who I trusted and somebody who I knew he is born again like me. I knew he is. But wakati unakaa na mtu ndio unajuanga ako ndani ya Mungu ama hayuko. Yeah, sure. What exactly happened? When we got married after honeymoon, the mother-in-law came and she started sleeping in my bedroom. When was that? In 2012 is when we got married. 2012 mwezi wa 6. And we went for 1 week honeymoon. And we came back. That you knew and before you just met? We met in an event I was singing in Riruta. I see there was a function of a wedding of one of our artists. And I went to the wedding and the guy usually say, the ex usually say that he saw me in that event. So he continued calling, and one day he came to Kijabe where I was working. I was working in Kijabe Hospital. So he came, visited me there and told me that he wanted me to be his wife. And he told me he does not want relationship. He needs us to get married. So every time we could meet, every meeting we met in Nairobi. It was like today tunaenda kuona watu ambao watatusimamia wedding. Today tunaenda, nataka tuende weekend yenye inakuja kwetu, nataka tuende tukavisit your parents. So the journey of like 6 months, it was every day, every weekend ikakuwa busy. Nilikuanga busy kwenda kuimba, but ikakuwa busy sasa with meetings za kuprepare wedding. Mara hii weekend tutakuwa na pre-wedding. For the 6 months we dated, zilikuwa tu ni mipango ya wedding. Yeah. So I knew very well when I get off ya hiyo mwezi ya honeymoon, nitakuwa na muda wa kumsoma, kumjua vizuri juu yeye alikuwa anafanya Nairobi, mimi nilikuwa nafanya Kijabe. So Kijabe and Nairobi it's so far. So we didn't get that time. You never sensed anything weird or? No, really. I've never seen red flags in my relationship. The guy was so good. He was so good to me, and this is the first relationship I had. So I didn't know how men behave, so I knew this man. I have never known another one, how relationship is and how to deal with the relationship. So I thought everything is done like that. Now is when I know in relationships I am supposed to get my own time to learn him and stuff like that. I knew that people when they meet and somebody wants marriage, then we are supposed to plan for the marriage. And this guy was so good. He was not showing me any red flag. Ajai nionyesha red flag. So everything was okay at the start. Anything. But the last 2 weeks to marriage, ndio alianza kuchange. Tulikuwa tumepewa pesa. Sasa kuna za dowry, kuna pre-wedding ya kwetu, kuna pre-wedding ya kwao na kuna pre-wedding ya Nairobi Tintin.
So we did pre-wedding tatu. We really got a lot of money. Also yeye alikuwa na pesa kutoka kwenye anafanyanga kazi, mimi pia from Kijabe, and then we joined the money, and then we had somebody who is following up the pete ya wedding. Kuna mwenye ana follow up gown nini akaanza kuwatoa kwa orodha the 2 weeks to event. Sasa akaanza kuambia already we have the gown. Unajua ukisema already we have the gown, the people who were supposed to follow up the gown ni wazazi. Hawata follow up, ni watu wazima, yani it's not the parents. Ni wale watu walikuwa watusimamie wedding. So unapata pete tulikuwa tunapaswa kununua kwa Muhindi, I remember 39,000. This guy will take you to River Road and akununulie pete ya 2,000. 2,000 mko na pete mbili yake na yako ya wedding. So what I expected is not what I was getting. And then gown tulikuwa tunapaswa kuchukua, kuna mahali kuna kwanga zile bridal gowns zinatokanga Dubai. So ilikuwa imeimportiwa na it was not expensive. Kulikuwa za 26, kulikuwa za 35 na tulikuwa kuna do. There was that money for gown. Hata sikuwa na demand any priced gown because you know when you are a girl na ujaiolewa tena ujuangi inapaswa kuwa ya pesa ngapi. Sure. The best gown how is supposed to cost, yes, you can't tell. You cannot tell. I was just innocent. I blame myself being innocent. I wish I was knowing everything because sometime when you are naive, people use you very badly. Sure. So this guy goes to Kenyatta. You remember the soko yenye inaitangwa Kenyatta Market? Kenyatta Market huko ndo aliniendea gown. Akaenda kunikopea, yani akakomboa ya sijui ni 7,000 ama 8. Gown yenye hata ijapelekwa kwa cleaner. Laundry. Yes, hiyo ndo nilifaa kwa wedding. 2 weeks to event alisema mama yake ameamua wedding yangu haitafanyika Kijabe, itafanyika kwao nyumbani Mwingi. Which there was no plan like that. We were to get married in IC Kijabe and then we could do reception there. There is a receptionist somewhere, a big hall which we do reception. There are grounds there and we had agreed that is where we are going to do our wedding. Do you know kwetu kulipeanwa Nissan moja ya kubeba watu kupeleka kwa kina kijana. Hiyo Nissan ndio wazazi wako ndani. So akupeana ile gari na kuanga ya wazazi na unajua wakati mzazi msichana kwao watu wanatoa pesa wa kijiji. Wanatoanga because wanajua watakuwa kwa function na watabebwa na gari kwa sababu wametoa pesa. I don't know where the money went. Ile pesa tulitolewa ya wedding, I have never known even today mahali pesa ilienda, mpaka wa leo sijaijua. Sijaijua ilienda wapi because pete nilivalishwa ya 2,000 tukiwa wawili tulikuwa tuna pete na keki aunti yangu ndio alikuwa anapika. Aunti yangu alitumiwa 10,000. Hakuna keki ya 10,000. Hiyo atanunua unga ama atafanya nini? So keki zenye zililetwa ni yeye tu aliamua apike. And they were not worthy the standard we were thinking. Hata wakati wa honeymoon yetu yote ilikuwa ya kwenda kuonyesha watu wakwa wenye wameenda Mombasa. Ninapelekwa hapa, mara huyu ni wa kwetu, ni wa kwa kijiji ya kwetu, ni kuzurushwa, kuzurura the whole day. So ni kuchokanga. I thought that is the time we will get time for me and him to know each other and also to socialize, to know how he does things, how I will do things, plan our life, you know. In our honeymoon, it's supposed to be like peaceful and no, hakuna kurandaranda kwa watu kwa manyumba za watu na mmenda honeymoon. So I think the guy was so much focused on getting the money. So when we got now in the house, the mother-in-law naambiwa ako Kariakoo akiingia town. Nikamuuliza mama amefika Nairobi saa ngapi? Kwani ulikuwa una communicate na mom kwa honeymoon? Mshaoana sasa. Tumeoana, tumetoka honeymoon asubuhi. Tumefika, zile tunaweka bag chini, akaniambia enda ununue vyombo kwa sababu mama amekuja na amekuja na wageni. Wako Kariakoo wanaingia town. So nita make sure nimefanya 1 2 3 hata mimi ili watu wakikuja wakute nyumba tumepanga, because you know very well when you get married hakuna amjajipanga. Amuanangi mkiwa na vitu kwa nyumba. You get married when there is no seats, when there is no, you start life together. So I think my marriage also, when the mother-in-law came, she started sleeping in my matrimonial bed. So namuuliza kwa nini mama amepeleka vitu zake bedroom?
I'm supposed to be the one sleeping in bedroom, not her. She's supposed to be our mugeni, tumtandikie kwa wageni. And in that respect of being a mother-in-law, yes, also should be portrayed. Yes. So that 2 weeks when we stayed with mother-in-law in the house, it was so destructive. Because mama, unaleta chakula kwa meza, anakutoanisha. Sometimes anasema nimemwekea chumvi mingi. If you know somebody is not taking even, anakutoanisha mbele ya wageni. You don't imagine people hearing all that. Wakati mwingine anakataa chakula, ikirudishwa kwa jikoni, anaambia mtu wake arudishe. Mtoto wa kwao. Ikirudishwa jikoni, mimi mwenyewe naenda jikoni, naambia wewe usinguze hiyo chakula, iko tu sawa. Akirudishiwa sasa, anasema iko sawa. Niliwaambia huyu alikuwa amepika vibaya. So kuna ile again nyimbo zikiimba kwa nyumba, naweza kuwa nimeimba no weapon fashioned against me which will prosper. I had a Kikamba song which I was like that. She will say even that is not biblical. Siku expect that in my marriage. Siku expect kusomeangwa na mama bure. And this is a mommy's boy who is saying mamangu ni number one. Chochote mamangu anasema ndicho unafanya. Mamake akakuja akadecide anataka mimi niende nyumbani. So this guy takes me home with everything mine nyumbani. Kunipeleka kwao, akuji ashughuliki nitakula nini. Ule mama nikienda kumuomba, mimi nilifanya shopping kama mwanamke ambaye naenda home. Ile shopping mama alichukua akafungia, sijui alifungia wapi, na ile nyumba ni kubwa, huwezi jua where ameweka vitu. Sisi tulikuwa tumejenga nyumba yetu karibu na mama. Sasa unakuta mimi kwangu sina sabuni, ile shopping ndo ilikuwa imebeba sabuni. Sasa ukienda kwa mama umuulize sabuni, anakuambia bwana yako hakujua unakuja ili akununulie sabuni. And pia huyu jamaa ananipiga hata huko reserve, ananipiga huko kwao, na ana expect nicheke nikitoka kwa watu nisiwaonyeshe alinipiga. Sasa ananiambia ni kama mama analalamika, ni kama nililalamika sina chakula. Yani zile vitu maybe nimeshaiuliza mama yake kitu, ananipiga. Nikirudi Nairobi kwenye yako, baba yake alikuwa high that time. Babake nikikuja nimwambie venye kunaenda, babake akaniambia wewe rudi Nairobi, hata kama ni kazi ya kuosha vyoo, hata kama ni kazi gani, enda ukatafute kazi nyingine ufanye. Juu inaonekana umewachwa. Kwa sababu this guy is not responding. Oh, those were the statement of the father-in-law. Yes, now. The father-in-law akaniambia vijana wangu wanaachanga bibi hapa, na wakimwacha hawamrudiangi. Ukiona umeletwa hapa, utarudiwa. Akirudi hapa atakuwa kwa na wife Nairobi. Kurudi Nairobi nilikuta bwana yangu ako na mwanamke kwa nyumba. He is not opening even for me. So hata anapigiwa simu hata na babake. You went and announced. Yes, nikarudi Nairobi. Juu nimeambiwa na baba yao nirudi, hata wairudi nyumbani. Juu anapigiwa hata achukui simu, nampigia hata anisaidie. You understand? So nikakuja, anifunguli, ameshachukua mtu mwingine already. So also even when I came back to Nairobi, sasa hiyo time nitafunguliwa wakati babake anasema nifunguliwe. So itabidi niambiwe nitoke hapo, niende nikakae kwa kazini yake. You understand, Nairobi. Ili sasa yeye atoe ule mwanamke kwa nyumba. Wakati mwingine tuko kwa marriage, ananiambia naenda kazini na ninaenda na nguo. Naomba hii wiki yote nitakuwa chao job. Nampakia manguo nikifurahi bwanangu anaenda kazi ya serikali. Kumbe hakuna mahali ameenda hapo first floor. Kwa neighbor yetu rafiki yake. Ameenda tu hapo. Mimi ananiambia this week I don't want you to go to job because nilikuja nikatafuta kazi ya kanisa, nikuwe naenda morning glory lunch hour services, at least nikuwe church. Juu the fight is too much, battle is too much, na vita ni mingi na sielewi inatoka wapi. Kwenda tu siku moja, after 4 days nikamuona amekuja kwa nyumba usiku kuniona, akaniambia Switini unaendeleaje? Alikuwa anakuja tu ananiongelesha vizuri wakati mapenzi yamenoga. Ananiongelesha vizuri. Nikaona ana pete. Nikamuuliza kwani kazi ya serikali siku hizi mnatolewa pete huko pia? Akaniambia maybe alitoa akioga. Nikamuuliza pete ya wedding sijaiona umetoa hata ukioga. Kwani leo huko kwa serikali mnatoa pete mkioga? Kwani maji ni gani ile iko kule? Akaniambia hata nitakuja kesho nayo. Nikaachana naye. Unajua ukiwa innocent you are innocent. When you are not complicating your mind, even when you are closing your eyes not to see, the vitu utasiona tu. Then
Kesho yake mshirika wa kanisa amekuja ameniambia tumeona ukuji church. We saw it's good for me to come and see how you are. Juu nilikuwa nalala hosi sana. This guy used to bully me and beat me. So nilikuwa najikuta kwa hosi sometime. Nikiwa nili blackout. Ananipiga. So that day this woman brings 6,000 to me. Gives me. So nikaona niende nikaweka kwa Equity kwa sababu niko na mtoto na ngoja kuzaa. That time I am pregnant. I'm supposed to be almost giving birth. So nikaona niende nikaweka kwa Equity hii pesa inishikilie. Kutoka chini naona kila mtu ananiangalia suspiciously. That is the time nilirealize ni kama nguo yangu nimevaa vibaya juu niko na mimba. Wacha niingie kwa neighbor. Kuingia kwa neighbor nilikuta mume wangu anakaanga hapo. Zile viatu nilimpakia ziko hapo. Nilishtuka ukapata hata yani nikashindwa nitafanya aje na kuna mwanamke. Nikauliza mwanamke unajua huyu ni mume wangu. Yeye akaniinterrupt akaniuliza tulioana lini ili uulize mwanamke mwingine kunihusu. Nikatoa pete yangu nikapea msichana. Msichana akaona kweli tulioana. Jina ya bwana ndio iko kwa pete. Kwa kale kapete ka 2000. You imagine your wife to somebody. You're just telling a woman that this is my husband. Mimi nilikuwa nimefika pahali I cannot even beat a woman because of him. Because nilikuwa nimemzoea kuna wanawake wengi. Kuna yani kulikuwa tu demeaning yourself. Fighting with a woman because ati bwana yako ako na yeye, it does not hurt you. It stresses you more. And also asking him na anajua chenye anafanya inakuua zaidi. So mimi nikaingia na ndani kwenda kwa choo because as long as you are pregnant you know ukishtuka unasikia makojo. Ni kama mtoto nini ushtuka So mimi nikienda kwa choo kwa hiyo nyumba nakuta vitu zote zenye nilipea mume wangu za kwenda safari. Suti zote ziko hapo kwa neighbor. Matawel zote zenye nilimpakia. So how will he tell me that he was not with this woman? That is why alitoa pete. So anataka kuonyesha mwanamke kwamba yeye hajaoa. So it is so hard to live with a man who is asking you mlioana lini. Mwenye aachi chakula kwa nyumba. Wakati ameleta wageni ndio anaacha chakula. Atanunua shopping ajaze kwa nyumba. Wakati tunaenda kwa ndugu zake kwa kuona ndugu zake, atabai chakula tunaenda nayo kule. Wakati naambia mabibi wenye tumeolewa na wao that my husband is mistreating me, my husband analala nje, hakuna mwenye ananiamini. Kwa sababu anaona mtu mzuri mwenye anawaletea chakula. So it was so hard. It reached a place where I got the baby. And my mother was told, leta msichana. Mamangu venye alileta msichana wa nyumba, immediately that day, mamangu ameleta msichana, nilikuwa nimedischargewa kama jana. Mamangu akamleta msichana kama leo. You know when you get operation Syria. Unakanga hospitali 3 days ili ungolewe ile kitu inakuanga imefungwa. And then unakuja home. The next day my mom is here. Hakuna mtu mwenye anataka kupikia watu wenye wamekuja na mamangu. I had to get to kitchen and cook na nimetoka theater. You know when you bend na umetoka theater, damu inavunjanga fresh. Unavunjanga damu fresh. Kwanza uinue kitu yote nzito, unavunjanga damu fresh. Nikapika asubuhi. Juu nimeambiwa watu wanakuja na sina mtu ananisaidia na kulikuwa watu wakwao wamejaa kwa nyumba. Then my mom they come with wamama wa kanisa tu wamekuja tu kushika tu mtoto. They loved me in our church at home. So they had to come. And they have never seen me since I got married. And my mom does not tell the church members ya kwamba napitia mashida. Wacha tuitwe dining na mamangu. My husband tells my mother, mimi, Syokau, ingia ndani uchukue kilicho chako utoke. Usikose mtu wa kukubebea mtoto. So, mamangu ako zile za anashtuka. Mother-in-law akasema, Syokau wewe ulikembeni. Umeambiwa uingie ndani uchukue kilicho chako utoke. Yes. So mamangu alikuwa ameambiwa akuje alete house girl. Na mimi nifukuzwe the same day ameleta house girl. So mamangu alikuwa amekuja kunibebea mtoto anipeleke nyumbani. You see the humiliation before my mom. My mom, she is born again. Ako na wamama wa kanisa na anataka kufunika hiyo aibu as much as she can. She is just like ananyenyekea. Mamangu anasikia kupiga magoti kwa hao watu. You know Kambas, the way they love marriage. They can even kneel because of their child to stay in that marriage which is not working. I can just tell parents, if you see your child is suffering, wakati mtoto wako anakupigia simu, anaumia,
hata kama ni kijana wako ameoa na unasikia kila wakati anakupigia na kwambia mam ama daddy I'm not okay. Ninapigwa na huyu mwanamke, enda ukaangalie. Unaweza kuta mtoto apigwi ngumi but anapigwa war ya mind. Wakati naambiwa nisipatwe pale na nimetoka kuzaa, naambiwa nini? Nimekuwa mimba yangu yote nimelea mtoto na stress. When the baby was 6 months even alikuwa anatoka, napigia mume wangu the whole night, akurudi that Friday, akurudi. Naumwa mpaka yani nalia uchungu, akurudi. In the morning I called another woman, a nurse, and she told me kama unaumwa kimbia hospitali. Kwenda hospitali nikuta nimeshafunguka, mtoto anatoka. Ni hapo sasa madaktari kuanza kukudunga dawa zile za kushikilia mtoto. The fetus is coming out. And ukiangaliwa unapelekwa kwa hawa watu wa therapy, kwa hospitali, kwa counseling. Unaanza kuambiwa madam, calm down. Kwani unapitia nini? Kwani uko na stress? You know, as in like marriage is not made to be like that. You don't need to carry pregnancy of somebody who is bullying you or somebody who is beating you. Women who are outside there, you don't need to be like me. Ya kwamba umetoka kwa marriage with depression, a lot of distraction, a lot of answers. I came from my marriage with a lot of answers. When I stepped out is after my mom amekuwa pale, amekataa kwenda na mimi nyumbani. This guy continues now throwing me outside every day. Sasa akaona sitoki, akachukua namba ya msichana wakaanza kuongea. One day akaniambia mimi kesho naona wanaongea na mtu kwa simu. Nikiwa sitting na nyonyesha mtoto. Sijui ni nani. Kumbe ni msichana wa nyumba wanaongea na yeye. Then, yes, when I went to the bedroom, ameniekea simu. Unaona simu hajaizima. Ameweka message nikiwa sitting aliniambia I will go to sitting to study at night. Kuna wakati alikuwa anasoma degree. So I knew very well anasomanga asubuhi mapema. So mimi sikuwa na shida, nikamwambia ni sawa, wewe unaweza amka tu kwenda kusoma asubuhi. Then nafika kwa bedroom nakuta message ameniekea tu hapa pale nalala, ndipo ameniekea simu ya kwamba I'm coming to a bedroom saa 10 ya usiku. Ile saa 10 ameniambia anaenda kwa sitting kusoma. Ndio saa 10 anaenda kwa bedroom ya msichana wa nyumba. Ukiambia mama yake ni mommy's boy, mama anamprotect. Sijui kama unaelewa vile nasema. Sure. Hauna mtu wa kuambia, amesha buy your mom. Even the last minutes of my mother when she was alive, she was still protecting my husband. She was still fighting for this man than me, who is outside here suffering with the child. Wazazi wa learn kupenda watoto wao. I felt I'm not loved even by my parents. That time, this is the sincere thing what I felt. I felt that because when I went home, we stayed in the streets and then we went home with a baby. When I went home, my dad could drink the whole night and come and anapiga ile ukuta. Akitaka tutoke, tuende. Nirudishe mtoto huko kwenye nilitoa. Ananitusi matusi yote. Yes, today my dad is my friend. But that time it was so hurting. I thank God I was born again. Mwanaume mzuri, hata saizi, angekuwa mzuri ningekuwa nilirudi. Nikamvumilie na matendo yake mabaya. But kwa sababu he does not respect me, he does not even love the child. Because if he loves the child, he could not even let the baby go out after 1 week of delivery. It took me 5 years to forgive this man. Sure. Now I have 9 years and some months. 9 years and some months outside here, alone. I'm a single mother of 9 years now. I'm clocking 10 years. I've never gotten married again. Because one, I fear marriage. Fear, yeah, still in fear. I fear the torture I went through. The zero life I went. From where I was working in Kijabe. I was getting salary and I was singing and I was getting money from the concerts I was going. I was an artist, paid artist. I was selling my music very well, VCDs, DVDs, and I used to get money. And then from this marriage, nimeenda chini. Yeah. I am living in ghetto with a baby. Poverty line. I've gone back to setting. It was so hard living in ghetto with my son, where there is water was there, but the toilet, it was not good conducive area for the baby. Mtoto akipangaruka hivi na karai pali umemweka kwa sababu anatambaa, anaingia sewage.
It was so hard for me raising my son. Even when we left, being in the streets, una sanitary pads na umezaa. Una pampers ya mtoto. Mtoto kifua inaingia baridi and you have nothing to do. Even when the ghetto we were living, it was so bad that baridi ilikuwa inaingia kwa kifua ya mtoto, tunashinda hospitali. I thank God that God picked us from that place, and I agreed that I've been left. A lot of people who are hurting outside there, they have never agreed their wife have gone. Sure. They have never agreed their husband have gone and he will never come back again. We have never reconciled. Because when we went for mediation with this man, he was even coming. Akiwa anataka kila wakati ni kunithreaten ananiua. So there was no room for reconciliation. If you are in a marriage which is not working, it is not working. You can pray for it. It is good. God heals marriage. If it is not healing, don't stay there. Kama unapigwa, toka. Unaweza kuwa unapigwa makofi kama mimi, ama unapigwa warrior mind. Yeah, sure. Usikufe na answers kama mimi. Saa hizi kuna wakati hata H. pylori inarudingi kwa sababu nilipatwa na a lot of acidity. I got answers through that. Never allow yourself to reach that place that you are so confused, you don't know what to do because of a man, so or because of a woman. Justina, do you just think come you out. You can settle down right again now? Yeah, I can settle down. If a man is good, we can settle down. If he brings this nonsense, how can I walk out? It's better you live in a ghetto with peace of mind, yeah, sure. than living in a mansionette where this man is not talking to you, where this man is bringing a lot of women in the same bedroom you are sleeping, and you have nothing to do. Ukifunga kabisa Justina, watu wanaweza kupata wapi? Watu wanaweza nipata kwa YouTube, naitwa Justina Syokau. Tafadhali subscribe my YouTube channel. Hope you have been blessed by my story. In Facebook, I preach every day, and also I dance for people who want. And also if you have an event, you can also call me. Na tafadhali munitie functions, opportunities. Mwaka wa 2023 tusema mwaka huu sitataka kungangana. Na nataka kutembea kwa neema. Lakini bila wewe sitaweza kupata kazi. Unanipigia simu kupitia kwa 0729 52 49 96. Ukiwa na event mahali popote, event yote na kuja. Hata ukitaka nikuje kwa kanisa yenyu niimbe worship. Kuna wimbo ambao uko hapa kwa kwenu kwa KTN News, unasema nataka niishi maisha ya ushindi. Wimbo ule wa nataka niishi Yesu, nataka niishi maisha ya ushindi. Huo wimbo niliupata kwa streets za Nairobi nikilala na mtoto. Mungu akanipa hiyo message that I have overcome the world, so you will overcome. So at this time I want you to tell you that as Jesus overcame the world, you will overcome. Thanks so much, Justina, and thanks for creating time for us. Amen. To my good viewers, I think everything has been already said. I have nothing to add on. Till next time, I'm your host, Jal Msumba.